So namaste, welcome to my YouTube channel. So today continuation of rectangle 6th class IIT foundation. So not only 6th class, it is useful for all competitive examinations it is. Okay. So continuation of rectangle. So question number 5. So the length of a rectangle which is 25 centimeter is equal to the length of the square and the area of the rectangle is 125 square centimeter less than the area of the square. What is the breadth of the rectangle? So చూడండి ఇక్కడ కీ పాయింట్స్ ఏమున్నాయో the length of a rectangle which is 25 centimeter is equal to the length of a square it is. So a rectangle is there. So rectangle, so length is given, it is length 25 centimeter, but it is equal to the side of a square, length of a square it is. So it is length of a square. Square means all sides are equal, we know. So it is equal to length of a square 25 centimeter. Okay, that is one of the condition is given. Area of the rectangle is 125 square centimeter less than the area of the square. చూడండి rectangle area స్క్వేర్ ఏరియా కన్నా 125 సెంటీమీటర్స్ తక్కువ ఉందంట, లెస్ దాన్. సో వాట్ ఈస్ ద స్క్వేర్ ఏరియా? సైడ్ స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్. సైడ్ స్క్వేర్ మీన్స్ 25 స్క్వేర్. సో 25 స్క్వేర్ మీన్స్ 625 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా? సో స్క్వేర్ సైడ్ ఉంది, ఏరియా ఈక్వల్ సైడ్ స్క్వేర్ 25 స్క్వేర్ 625 స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్. సో స్క్వేర్ ఏరియా is 625. Now what is the rectangle area? The area of the rectangle is 125 square centimeter less than. So what is the area of rectangle now? So 125 square centimeter less than this. So less than this. So what is the area of rectangle now? What is the area of a rectangle? Area of rectangle is 625 minus 125. So 25 centimeters less, 125 centimeters less than the area of a square. Okay na? So area of rectangle level length into breadth. Length is there into breadth that we require. What is the breadth of a rectangle? Equal to 625 minus 125. How much it is? 625 minus 125. How much it is? So 500. So what is the breadth of the rectangle? By taking 25 in this side, 25 2 50. So 20 centimeters. So what is the length of a rectangle? 25 centimeters it is. So all of it clear? Okay. So some conditions are given. A rectangle length is given, that is equal side of a square. If side of a square is given, area is side square 25 square. 25 square means 625. Okay, but area of rectangle is 125 less than this. So 125 less than this minus 125. This is the area of rectangle. Area of rectangle means length into breadth. So length is 25, breadth that we require, that we have to calculate breadth. So by taking 25 in this side, by 25, 25 2. So breadth is 25 centimeters. Our question number 7 it is. Area of a 6 meter wide road outside a garden in all its 4 sides is 564 square meter. If the length of the garden is 20 meter, what is its breadth it is? Okay. చూడండి డేటాలో ఏమి ఇచ్చారు మనకు? ఏరియా ఆఫ్ ఏ 6 meter wide road outside a garden in all its 4 sides is 564 square meter. So a garden is there. So a garden is there just like it is. A garden is in the shape of a rectangle. A garden is in the shape of a rectangle. So outside of this garden 6 meter wide. Okay, so 6 meter wide. Here 6 meter wide, all 4 sides it is 6 meter wide. So a road is drawn just like it is 6 meter wide. So a road is there. A road is constructed. So road width is given 6 meter it is 6 meter, road width is 6 meter. So and its area is also given, its area is also given. So garden area is also given. What is the garden area? Garden area is 564 square meters it is. If the length of the garden is 20 meters, so garden length is also given, it is, this length is also given. So 20 meter it is. Okay. So length is given 20 meter, width is given so 6 meter, and its area is also given. So this road area is also given 564. So square meters it is. So we require the what is the breadth of the garden, that we require. So what is the area outside road is constructed? What is the area formula?
So what is the area? Area equal to 2W into L plus B plus 2W it is. That we know, that we discussed in the last class. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను, బై హార్ట్ చేసుకోమని చెప్పాను. ఇవి కీ పాయింట్స్. ఈ కీ పాయింట్స్ మీద మీకు ఎంత కమాండ్ ఉంటే అంత ఈజీగా మీరు చేయొచ్చు. సో ద ఏరియా ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ పాత్ ఈస్ గివెన్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? 2W ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ప్లస్ 2W. అదే ఇన్సైడ్ పాత్ ఇస్తే మైనస్ హియర్. కానీ ఇక్కడ గార్డెన్కి అవుట్ సైడ్ కాబట్టి ప్లస్ 2W యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఈస్. సో 2W ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ప్లస్ 2W. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. ఏరియా ఈస్ గివెన్ 564. Area is given 564, that equal to 2 into, so W is also there 6 it is, L, how much L? 20 plus breadth that we calculate, అదే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది 2W, 2 into 6 is 12 it is. So simplify this and calculate the value of B, so get the answer it is. Okay, now see here, what is its value? So 2 6 12 కదా, 12 ఇక్కడ వస్తే బై 12 కదా, 12తో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది చూడండి. నౌ క్యాన్సిల్ విత్ 12 ఇట్ ఈస్ 12 4 జా 48, 48 12 7 జా ఓకే. నౌ 12 4 జా 48, 48 means again here 8 is there, 12 7 జా 84 it is. Now here 20 plus 12 it is 32, B plus 32. So equal to 47 it is. By taking that 32 also in this side, 32 also in this side, minus 32, 47 minus 32 how much? 7 minus 2 5, 4 minus 3 1. So breadth is how much? 15 meters it is. Okay. Now question number 7 it is. A rectangular lawn 55 meter by 35 meter, 55 meter by 35 so meter it is, has two roads, each wide 4 meter, running in the middle of it, one parallel to the length and other parallel to the breadth. What is the cost of graveling the roads at 75 pies per square meter? So that is the given data. Based on the given data you have to answer the question. A rectangular lawn is there. So lawn ante enti oka pachika bailu antaru Telugulo. Okay. So a rectangular lawn is there, length is 55 meter, breadth is 35 meter it is. So just like it is a rectangular lawn, so a rectangular lawn it is. Okay. So length is 55 meter and breadth is 35 meter, that is the meaning of that. Has two roads, each wide 4 meter, running in the middle of it, one is parallel to the length and the other parallel to the breadth. So length ku parallel ga oka road ila, a road is there parallel to the length it is, having 4 meter wide. So in the middle of it, ikkada middle lo breadth ki parallel ga inkoka road ikkada. So two roads are there. So one is parallel to the length, other is parallel to the breadth. So width is, road width is 4 meters. Now here 4 meters. Ikkada enta ee road width kuda 4 meters. So what is the cost of graveling the roads at 75 pies per square meter? So ఈ రోడ్, టూ రోడ్స్ను గ్రావెలింగ్ చేస్తున్నాడు. గ్రావెలింగ్ అంటే చదును చేస్తున్నాడు అనుకున్నాం. చదును చేయడానికి, సో గ్రావెలింగ్ చేయడానికి స్క్వేర్ మీటర్కి 75 పైస్ అయితే మొత్తం ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది? సో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ హౌ మెనీ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఇట్ ఈస్, మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ. So area of two roads it is. So we know area of two roads. What is the formula area of two roads? What is the area of two roads? Already I discussed with you. W into L plus B minus W. W into L plus B minus W. That is the area of two roads it is. Area of two roads formula. Now it is L. It is L. So it is B. So it is W. So W is 4 meters. అన్నీ ఉన్నాయి మనకి. ఏరియా కనుక్కున్నాం, ఎన్ని స్క్వేర్ మీటర్స్ తెలిసిపోతుంది. ఒక స్క్వేర్ మీటర్కి 75 పైస్ కాబట్టి సో ఇంటూ 75 పైస్ వేస్తే గెట్ ద కాస్ట్ ఇట్ ఈస్. సో W, వాట్ ఈస్ W హియర్? సో 4 into L 55 plus 35 minus W it is 4. So you have to simplify this.
సో ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్, ఎప్పుడు కూడా బ్రాకెట్లో ఉన్నది ఫస్ట్ చేయాలి. సో 55 35 ఎంత 50 30 80 90, 90 minus 4, 90 minus 4 is 86, 86 into 4 it is, 86 into 4, that is the square meters it is. Okay, now cost, so what is the cost? 75 paise, so into 75, 86 into 4 into 75 paise, 75 by 100. So convert into rupees, it is given in paise, convert into rupees. So now what is its value? Cancel this value, 425 gets cancelled, 25 3s gets cancelled. 86 into 3, how much? 86 into 3, 3 6 are 18, so 3 8 are 24, 25 it is. So what is the cost? 258 rupees it is. Okay, 258 rupees. So clear? So for this entire question, what is the key point? Formula. Area of two roads it is. What is the area of two roads formula? W into L plus B minus W. That is how to put in your mind. Two roads, one is parallel to the length, other is parallel to the breadth is given. What is the area of two roads? It is W into L plus B minus W. సో ఈ కీ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే యూ కెన్ డూ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. జనరల్గా కూడా చేయొచ్చు. సో ఏం చేయాలి? ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్, దిస్ రోడ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. Length is how much? It is 55 into 4. We get the area. Now this road area also you have to calculate. This is 35 into 4 it is. But in this road and in this road, this middle part is to be taken 2 times it is కదా. ఈ రోడ్లోనూ కూడా ఈ మిడిల్ పార్ట్ కవర్ అయింది కాబట్టి దట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్. ఇవి రెండు యాడ్ చేసి అంటే 55 into 4 ప్లస్ 35 into 4 మైనస్ ఏం చేయాలి? ఇట్ ఈస్ 4 into 4 it is. Okay. So simplification, you get the same answer, it is 86 into 4, you get the area. So then per square meter cost is 75. So total cost means into 75 paise. So convert into rupees, 75 by 100. So by cancellation you get 258 rupees it is. Okay. So question number 8. The area of a square which has the same perimeter as the rectangle, whose length is 48 meter and is 3 times its breadth is. So we require the area of a square. So you have to calculate the area of a square. But some clues are given, some conditions are given. What are the clues? What are the conditions here? So which has the same perimeter as rectangle, means area perimeter of rectangle equal to perimeter of square it is. That condition is given. Perimeter of rectangle is equal to perimeter of square. Perimeter of square it is. So it is given. So both perimeters are equal, it is given. The same perimeter as a rectangle. Whose length is 48. Whose length means here rectangle. So rectangle length is given. So rectangle, so length is given, it is given. So length is 48 meter it is, length is given. And is 3 times its breadth it is. So breadth we don't know, but this length is 3 times of its breadth. Length is 3 times of its breadth. Okay. Suppose see here, so breadth let it be x it is. Breadth let it be x. Now length is 3 times it is. So 3x equal to 48 it is given. So length is 3 times of its breadth, it is given clearly, and is 3 times its breadth it is. Okay. Length is 3 times its breadth. దీని నుంచి x కనుక్కోండి. బై క్యాలిక్యులేటింగ్ x ఇయర్ 3 1s 3 6. x అంటే బ్రెడ్త్ కూడా తెలిసిపోయింది. సో బ్రెడ్త్ we know, length we know. So we calculate the perimeter of rectangle, that equal to perimeter of square it is. What is the perimeter of rectangle now? So 2 into L plus B. సో ఎప్పుడు కూడా పెరిమీటర్ కావాలంటే L plus B వేసేయండి, దాన్ని డబల్ చేసేయండి. 2 into L plus B కదా. L plus B ఎంత? 40 50. So how much? 64 it is. 64 into 2 how much? 128. సో ఎప్పుడు కూడా రెక్టాంగిల్ పెరిమీటర్ కనుక్కోవాలంటే వాట్ వీ డూ, లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ యాడ్ చేసేసి వచ్చిన వాల్యూని డబల్ చేసేయండి. వెరీ సింపుల్. సో ఎల్ ప్లస్ బి హౌ మచ్? 48 ప్లస్ 16 40 50 64. సో ఇంటూ 2 64 డబల్ చేయండి 128 మీటర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ఈస్ ద పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్. But perimeter of rectangle equal to perimeter of square it is given. Perimeter of square it is. So 4x
if each side is x, if each side is 4 into side, it is equal to 128. సో దీని నుంచి స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ వచ్చేస్తుంది. సో 4 3s 4 it is 32 meters. So square, each side we got here. What is this side here? 32 meters it is. Each side is 32. We require the, so area of a square it is. What is the area of a square? This portion. How can you get the area of a square? So side square it is. Side square is 32 square. What is 32 square? 32 square 1024. 1024. It is square meters. So 1024 square meters. That is the area of a square field it is. Okay. So area of a square field is 1024. అర్థమైంది కదా. కండిషన్ ఏంటి? పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఈక్వల్ టు పెరిమీటర్ ఆఫ్ స్క్వేర్. But in a rectangle, length is given, but that length is equal to how much it is given? 3 times of its breadth it is given. If the breadth is x, what is 3 times of its breadth? In 3x. 3x equal to 48. If 3x equal to 48, what about x equal to 16? X అంటే breadth కూడా వచ్చేస్తుంది. సో రెక్టాంగిల్ లెంత్ బ్రెడ్త్ రెండు ఉన్నాయి, పెరిమీటర్ కనుక్కున్నాం. సో పెరిమీటర్ ఇస్ హౌ మచ్ నౌ? 2 into L plus B. Immediately calculate L plus B. So L plus B, sum of length and breadth. 48 plus 16 it is 64. సో దాన్ని డబల్ చేయండి, ఇంటూ 2 చేస్తే పెరిమీటర్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా సింపుల్ అప్రోచ్. 128 meters. Now that equal to perimeter of square it is given. Perimeter of square means so 4 into side. 4 into side it is. That equal to 128. From that side equal 32. Side in a square. So side is 32. We require the area of a square. Area means 32 square. Side square it is. So 1024 it is.